Okay, sir, live start. Right? Yeah. One minute, sir. 1 minute time. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా సార్. Okay. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Right. సార్, యువర్ ది హోస్ట్. Okay, sir. Okay. Yes. Am I audible to all the students? Hello. Good afternoon to Good evening, everyone. sir. Yeah. Yes, sir. Good evening. Okay. So yesterday we are discussing about the CFAC for the different d electronic configurations in low spin complexes and high spin complexes. So you can observe that in low spin complexes, the CFAC values are more high. Crystal field stabilization energy is more high. In case of D4, it is minus 1.6 delta O plus P. That is D4 low spin complex. And for D5 low spin complex, it is minus 2.0 delta O. That is the T2G orbital's energy is reduced by minus 2.0 or 2 delta O. And for the D6, it is 2.4 delta O. So in case of D6, the complexes are very stable. Their energy is lowered by 2.4 delta O. So plus 2P. Even the energy is very high. That means the crystal field stabilization energy is very high. That's why D6 low spin complexes are more stable complexes than any. Basically, in this slide, I have mentioned the low spin complexes and high spin complexes and their crystal field stabilization energies. Okay, you can see this one. So we can make a number of multiple choice questions on this table with the help of, if you are aware of this one, then you can easily solve the questions. So next, the factors affecting the magnitude of crystal field splitting. That is how the crystal field splitting, the CFSE values, crystal field stabilization energy will change, and what factors are affecting the magnitude of the CFSE. So there are actually 3 or 4, majorly 4 aspects are there that will affect the crystal field stabilization energy. That is the first one, nature of metal ion. So row to which it belongs, nature of metal ion, or it may be called as size of the metal ion. So you can have the 3D series, 4D series, and 5D series. So if you compare 3D, 4D, 5D, 5D is more size, that is more larger than the 3D series. So here, going from the first row to second row, there is an increase in delta O. Larger the metal, larger is the delta. That is crystal field stabilization energy.
Why? Because the reason is that as the size of the metal increases, what happens is that the shielding effect decreases, and the d orbitals or metal d orbitals are more open to the ligands. So that's why they will attract more ligands, and ligand field is more towards the metal orbitals. That's why splitting is very high. And second one is the oxidation state of the metal ion. Eventually, you can see that higher the oxidation state, if it is +2, +3 is more oxidation state, and it is having more positive energy. The metal attracts the ligands or negative poles towards to it more intensely. That's why the higher the oxidation state, higher is the crystal field stabilization energy. And number of ligands and shape of complex also. So there are certain complexes are there which are having octahedral in it. There are 6 ligands are there, and in tetrahedral, in the case of tetrahedral, there are 4 ligands only. So here the energy, the crystal field stabilization energy is higher in the ligands which are having higher ligands. That is, if you compare the tetrahedral and octahedral, the octahedral crystal field stabilization energy is more than the tetrahedral complexes. So the number of ligands and shape of the complex also affects the magnitude of the crystal field stabilization energy. So that is in the case of octahedral, tetrahedral, and in square planar, and even distorted octahedral, tetragonal. So all these complexes, the shape and the number of ligands also affects the crystal field stabilization energy. And the number 4, relative strengths of the ligand, that is spectrochemical series. In the beginning itself, I said that the ligand field strength. So if you arrange the ligands in their increasing order, the field strength increasing order, that will form a series that is called a spectrochemical series. So the strength of the ligand also affects the crystal field stabilization energy. Cyanide, carbon monoxide, they are relatively high ligand field or high energetic ligands, and their crystal field stability, the complexes forming with the ligand cyanide and carbon monoxide, that is carbonyl, they will have higher CFSE values if you compare the halides or oxalates or even nitrogen containing ligands. So these are the main 4 factors, that is the nature of metal ion, oxidation state of the metal ion, and the number of ligands and shape of complex, and relative strength of the ligand. These are the 4 factors that will affect the magnitude of the crystal field stabilization energy. These will affect the CFSE values. So you can find lot of questions from this one. So factors affecting the magnitude of crystal field splitting, that is size of the metal ion, row to which the metal ion belong. Larger the size, larger the delta value. So if you compare the cobalt is 3D series. Here ethylene diamine, tris ethylene diamine is there, cobalt. So it is absorbing around 23,200. That is the CFSE value. And if you compare in the same compound, cobalt, rhodium, and iridium are the same series with the same group. Cobalt is 3D series, rhodium is 4D series, and it is having absorption at 34,600 centimeter inverse. That means it is having higher CFSE value than the cobalt. So cobalt is 3D series and rhodium is 4D series. And iridium is 5D series. You can see that 41,000 centimeter inverse. So a question will ask in the examination that which of the following metals have larger CFSE value? That is cobalt En taken 3, RH En taken 3, iridium En taken thrice. If you know that the iridium is 5D series, then it is having
higher CFSE value, you will put iridium En taken 3 plus. So here the oxidation on the metal does not changing. Only the changing point is that the size of the metal ion. So the cobalt metal ion size is lower than the rhodium than the iridium. So that's why the iridium complex is having more CFSE value. Okay, got it. So 50% increase there, 3D to 4D. And here 34 to 41 is 25% increase. What is the consequence? Second and third row transition metals will have greater. Here second and third row transition means first row is 3D series, second row is 4D series, and third row is 5D series. So here second and third row transition metals will have greater tendency to form low spin complexes. Why? Because their CFSE value is more. That's why they will not form the high spin complexes. Rhodium, iridium type of complexes are low spin complexes only. So they form low spin complexes because of their higher crystal field stabilization energies. So what is the reason is that around a large metal ion, so around a large metal ion, a given set of ligands experience less steric crowding. And therefore, as I said earlier that in the larger metal ion, the ligands experience less steric crowding and therefore can approach closer to the metal ion. More closer, larger will be the splitting. Metal ions orbitals and ligands orbitals. If come closer, they will repel each other very strongly, and the splitting is also very high. That's why CFSE value is also very high. So this is the size of the metal ion or row to which the metal ion belong larger this size. Next thing is that charge on the metal ion or oxidation state of the metal ion. Greater the charge, larger the delta value. So here cobalt +2 metal ion is there and its absorption is 10,000 centimeter inverse. That is that resembles its CFSE. And cobalt +3 is also there, that is 22,900. You see that as the charge on the metal ion increasing or oxidation state of the metal ion increasing, the CFSE values are increasing. Even chromium +2 is having 14,000 and chromium +3 is having 17,400 centimeter inverse. So as the charge increases, the CFSE values also increases. Reason? So as I said earlier, higher the charge on the metal, the ligands are pulled in towards the metal more, and therefore the ligands split the energies of the metal d orbitals to a greater extent. That means the d orbitals energy gap between T2G and EG will be high, and eventually the CFSE value is also high. So this is how the charge on the metal ion or oxidation state of the metal ion influences the CFSE value. And now coming to the another factor that is affecting the magnitude of crystal field splitting, that is CFSE values, number of ligands around the metal and shape of complex. So generally we come across the geometries of complexes like octahedral, tetrahedral, and square planar. We will take the octahedral as the model one. Here in between, the middle of the octahedral field, the degeneracy of the d orbitals is removed, and T2G and EG orbitals, the d orbitals will be splitted into two sets of orbitals, that is T2G and EG. So as I said earlier, the orbital slopes which are located on the axis, that is dg square and dx square minus y square, these orbital lobes will be there on the axis only. So that's why they are called axial orbitals.
and the axial orbitals will experience more repulsion from the ligands. That's why their energy is increased. Whereas the in-between axial orbitals, that is dxy, dyz, and dxz orbitals are there, and they will experience relatively less repulsion from the ligands in the octahedral complexes. That's why their energy is lowered. So the lowering of energy is the lowered orbitals is T2G, and the energy gained orbitals is EG in case of octahedral complexes. What happens is that in the octahedral complexes, the 4 ligands are in plane and 2 ligands are out of plane, octahedral complex. If you take the octahedral complex, so generally I will take the 1 minute. Yeah. So I'm taking, yes. So here I'm writing the, so in the octahedral, what happens is that I'm just, yeah, this is the metal that is located in the central, and the 4 ligands are in plane. So this one, this one, this one. 4. I'm writing numbers also here. You see on the screen. So this is the number 1. This is the number 2. And this is number 3. And this is number 4. So these 4 ligands are in octahedral complexes are in plane. Whereas other 2 ligands, that is this ligand, this 5 above the plane. So this is 5 here, and this is 6 here. So the 5 and 6 ligands are above and below the plane. What happens is that if you remove these 2 ligands, that is 5 and 6, if you remove these 5 and 6 ligands, what happens is that, so I will remove here, eraser, with using eraser, I'll remove this one, and oh yeah, it's gone. So here metal. So 2 ligands I have removed. What happens is that, so the shape becomes the square planar complex. So that means that we are removing the ligands present on the z-axis. That's why you see here from the octahedral to square planar complexes, what becomes is that we are removing the z-axis ligands. That's why the repulsion of z-axis, the lobes that are there on the z orbits, that is dg square or dxz, dyz, the orbitals will experience lesser repulsion from the ligands because there is no ligands on the z-axis. That's why here dg square, here dg square, this is dg square, its energy is lowered here from here to here. Whereas here dyz and dxz, these energies are lowered, and this is dyz and dxz. So these will form here and this will form here. Whereas the 1, 2, 3 ligands in square planar complex, if you see here 1, 2, 3, they are approaching from the y-axis and x-axis. So that's why here dx square minus y square energy is increased generally or remains same. Whereas dxy, so here dxy, this energy will also increase here. So that's why square planar splitting occurs that. So the square planar is that delta SP is equal to 1.74 delta O. The splitting is very high. So here the energy gap is there between dx square minus y square and dxy, and dxy and dxz
and dxz and dyz dxz. So if you take this as delta 1, this as delta 2, so this is delta 2 and this is delta 3. So the delta square planar. So delta square planar is equal to this becomes this one 1.74 delta O. So in case of square planar complex, we can see like this. Now coming to this tetrahedral field. So here tetrahedral field. So tetrahedral splitting also that takes place because the ligands approaches to form tetrahedral structure from in between the axis. In between the axis. Here the tetrahedral is there. So they are coming from in between the axis like this. Here the x-axis is here, y-axis is here, and z-axis is here. So the ligand is coming between xy. This is one of the ligand, and this is one of the ligand, and this is one of the ligand. All the ligands are coming from in between axis. That's why the orbitals which are their lobes are laid on in the in between axis, they will experience more repulsion from the ligands. That's why their energy is increased and their energy is somewhat higher. That means T2G orbitals energy is higher compared to EG orbitals. So EG orbitals, why their energy is decreased? Because they experience little repulsion from the ligands, because ligands are not approaching along the axis. The ligands are approaching in between the axis. That's why in tetrahedral complexes, the energy is somewhat, the EG orbitals energy is less and the T2G orbitals is high, and the energy gap between these two. So here delta T is equal to 4 by 9 delta O. So here, if you compare the crystal field splitting of square planar and octahedral and the tetrahedral, the crystal field stabilization energy of square planars is greater than the octahedral complexes, and the octahedral complexes crystal field space stabilization energy is greater than the tetrahedral. So here the relation between delta SP, delta O and delta T and delta SP is given like this. So delta T is equal to 4 by 9 delta O. 4 by 9 delta O. The delta O value is more. So here the delta SP is equal to 1.74 delta O. That means delta SP is greater than the delta O, that is greater than the delta T. So this may also come in the question, in the multiple choice questions. That is delta SP is greater than delta O is greater than delta T. This depends because the number of ligands in octahedral is more, and the structure is also in a confined way. So that's why the octahedral crystal field stabilization is higher than the tetrahedral. Whereas in the square planar, what happens is that the z orbital, the z axis ligands are removed from the octahedral field, then only square planar will be able to form. That's why the energy is somewhat different from the octahedral complex. So this is what here. So I have to remove this all this, I think. One minute. So just I will remove.
I wrote on the screen that will be there. Yeah. Just I have removed. Yeah, you can see here. The splitting of d orbitals by a tetrahedral field and a square planar field of ligands. So just now, as I explained here, so you see that this is the tetrahedral, first tetrahedral, this is the tetrahedral. So how it forms? So just I'll see. So this is the octahedral complex, first one. If you remove what happens is that if you remove the Z ligands, that is this ligand and this ligand, so this ligand and this ligand, so that will form square planar complex. So this is the square planar. That's why the energy levels is dxz, dyz, dz square, dxy, dx square minus y square. Whereas in tetrahedral splitting, so the ligands are approaching from in between axes. That's why dxy, dxz, dyz orbitals energy is increased, and dx square minus y square and dg square orbitals energy is decreased. So that the tetrahedron is related to cube in splitting of energy levels. So the delta T is equal to 1 by 2 delta C. That is the square planar. If I can move this one upside. So here square planar is related to octahedral splitting. Removing the axial ligands of the octahedron to infinity results in a square planar. So this is the square planar, removal of Z ligands. Slide is not moving. One minute. I will share the so here next comes the so what is that spectrochemical series? So just I am removing this one, the spectrochemical series. So as I said earlier, that spectrochemical series is nothing but it is the arrangement of ligands with their increasing capacity, with their increasing strength here. So if you take the halides, sulfur donors, oxygen donors, and nitrogen donors, and cyanide and carbon monoxide, that is carbonyl one, the halides and sulfur donors somewhat equal in the strength capacity, and they are lesser, having lesser strength than the oxygen donors then comes, and then nitrogen comes, somewhat higher strength having, and cyanide and carbon monoxide have high strength of ligands. So that's why I minus, Br minus, S2 minus, Sc and thiocyanide, chloride, fluoride, OH, OX, ONO, even H2O. Up to H2O, this is weak field. Even NCS and EDTA, they are moderately weak or moderately strong. From ammonia, pyridine, ethylene diamine, bipyridyl, phenanthrylene, fen, that means three benzene ring structures, phenanthrylene, NO2, that is nitro, and triphenyl phosphine, and cyanide and carbon monoxide. So these are relatively stronger. You can observe that the spherical field degeneracy is here, 5d orbitals, weak field, lower splitting, strong field, higher splitting.
So in this interesting is that I have shown you a picture that is containing A, B, C, D, E, F, G, H, I. So totally 9 complexes of cobalt which are having different ligands. So first cyanide is having strong field, so absorbs higher energy. So that's why it is colorless. Whereas nitro has some yellow color, light yellow color is there, nitro, NO2. So that means nitro is having lesser field strength than the Cn minus. That's why it is having light yellow color. In phenanthrolene, if you take the phenanthrolene, FEN, so it is having higher, deeper yellow color. And En is also having yellow color. NH3 is E. NH3, nitro, ammonia is having somewhat reddish color. And what happens here? So here glycine is there, F glycine, purple color is there, that is violet color is there, and GH2O, water is there, that is blue in color, and oxalate is there, light blue color is there, and carbonate is there, that is somewhat green in color. So they are forming different colors. Stepwise addition of ethylene diamine to nickel H2O taken 6,2 plus ethylene diamine will take place, and ethylene diamine is having what light yellow color, and it is stepwise addition becomes what, so it will become green here. So like that, the field strength also alters the crystal field splitting. Okay. Yes, 1 minute. Yeah. Distortion. This is another topic. This is the crystal field stabilization. So far we have discussed what is crystal field stabilization energy and what is the CFSE crystal field splitting in octahedral complexes, and how the crystal field stabilization energy CFSE values calculated, and what are the factors that influence the CFSE values so far. And another interesting topic is that the octahedral is perfectly octahedral. Octahedral complexes, in some cases, in case of copper complexes, the structures will get some distorted. That is called distortion of octahedral complexes. So John and Teller have both scientists have proposed the concept of distortion from the octahedral complex. So if you see here, two complexes here, two aqua complexes, that is nickel and copper. Nickel is having no distortion at all. Nickel oxygen bonds equals to 2.05 angstroms. So all nickel and oxygen bonds have bond length of 2.05 angstroms, whereas in the copper aqua complex, the copper oxygen bonds, two long axial, that is present on Z axis, they have 2.45 angstroms bond length, whereas four short in plane, that is copper oxide bonds, they have 2 angstroms. That means in the aqueous copper, distortion of the structure is taking place. That's why no distortion in case of nickel aqua complex, whereas the distortion occurred in the copper complex. So why this distortion will occur? So if you take the orbital degeneracy versus electronic degeneracy. So orbital degeneracy means the 5d orbitals are of the same energy in spherical field. This orbital degeneracy is lifted, that is reduced or removed in an octahedral complex octahedral field to T2g and Eg orbitals. So generally, orbital degeneracy is different from electronic degeneracy. So here, what is the degeneracy of orbitals is that 5d orbitals are
equal energy in the spherical field, but when an octahedral crystal field forms, then the degeneracy is removed, T2G orbitals will be formed and EG orbitals will form. Now we will talk in case of T2G1, electronic degeneracy. We will come to the electronic degeneracy, that is in case of T2G1. First observe this one. So I will annotate here. This first case, this is the first case. Here if you see this, here there are three different ways by which the single electron can occupy in T2G orbitals, in case of octahedral only. So if you see the T2G1, that means electron 1 only. Electron can occupy this orbital, or electron can occupy this orbital, or electron can occupy this orbital. That means there are three modes of choices that electron can occupy in the T2G orbitals. That's why the electronic degeneracy is here present in the T2G orbitals. Am I audible? Yes, sir. Yes. Here the electronic degeneracy is there in case of T2G1 orbitals. So in the T2G1 electronic configuration, one electron can occupy in this orbital, or in this orbital, or in this orbital. That's why electronic degeneracy is present for the T2G1 electronic configuration. So in case of T2G3, if you see the T2G3 electronic configuration here, 3 electrons we have to fill in T2G. Then eventually we can fill this orbital 1 and this orbital 1 and this orbital 1 according to Hund's maximum multiplicity principle. We have to follow. 3 orbitals occupy a single electron. That's why there is no electronic degeneracy is present in case of T2G3. Whereas in T2G1, there is an electronic degeneracy because you can fill the single electron in 3 of the T2G orbitals in whatever orbital you want to fill it. That's why this is the electronic degeneracy. Electronic degeneracy is quite different from the orbital degeneracy. So here in case of T2G1, electron degeneracy is present. In case of T2G3, no electronic degeneracy is present. So that's why here what I have to remove this one. 1 minute. I'll remove this one and then we will move to next slide. Yeah. So actually we saw the 2 complexes, that is nickel aqua complex and copper aqua complex. So that is nickel 2. Nickel 2 means 3d8 4s2. Nickel plus 2 means 4s2 is removed and a d8 electronic configuration is there in octahedral complex. So d8 means here if it is high spin or low spin, you can fill like this. Here also I will take the annotation so that I can easily explain this one. So the nickel D8 electronic configuration is here. So nickel D8 electronic configuration, 8 electrons will be filled like this. So this is 2 and this is 2, this is 2. That is T2G6 and EG1 and EG1. There is no electronic degeneracy is present in case of EG orbitals here. Only one way of filling EG level, that is not electronically degenerate. There is no electronic degeneracy is present. Electronic degeneracy is present. But whereas here in the copper 2 means the electronic configuration is copper 3d9 4s2 copper d9 only. You can fill d9 like this. So this one 2 2 2, that is T2G6 and EG3.
Eg3 you can fill like this way and or this way. Okay. So that means this orbital can occupy single electron and this orbital can occupy single electron. That's why it is electronically degenerate. Okay. So what is the consequence of the electronic degeneracy? So what happened is that electronic degeneracy is present in copper aqua complex. That is the reason why the distortion occurs in copper. Whereas there is no electronic degeneracy in nickel aqua complexes. That's why no distortion here. Here no distortion, no distortion. But here, yes, there is a distortion because there is a electronic degeneracy is present. That's why if you look at the electronic degeneracy, if the electronic degeneracy is there, then the distortion occurs. If there is no electronic degeneracy, then there is no distortion occurs. This is what the distortion. So I will remove all this. I will next move to next slide. Okay. So next slide. Yeah. Distortion of the shape of complexes, that is the John Teller effect. Here, the left hand one is Hermann Arthur John, English scientist of German origin. In the right hand side, Edward Teller. Edward Teller is used to be called as father of the hydrogen bomb and the director of Lawrence Livermore. 1 minute, please. 1 minute. Sir, Anil Reddy, sir. నిన్న మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళారు, నేనేమో వచ్చినా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసిన. ఇంకా మీరు లేరు, సీరియల్ కూడా లేకుండే. ఉన్నాను సార్, ఉన్నాను. రావాలా? ఒక్కటి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది సార్, 6కి అయిపోతుంది. అయిపోగానే వస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా రమ్మంటారా? ఏమన్నా అర్జెంటా? సార్ అంటే 1200 మనం ఇప్పుడు వెహికల్ ఓన్ వెహికల్ కాదు కదా, ఓన్లీ మనం ఏదో 1 లీటర్ పెట్రోల్ ఏదో చేస్తాం కదా అట్లా. 1 లీటర్ పెట్రోల్ అంటే వీళ్ళు జెండాలు పట్టుకొని తిరిగేటోళ్ళని మనం పార్టీ వర్కర్లుగా చూపిస్తున్నాము. సరే తగ్గిద్దామంటే తగ్గిద్దాం. ఓకే, నేను తగ్గించి ఇవ్వమంటే తగ్గించే ఇస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంటే ఇవాళ క్లోజ్ చేస్తున్నారు సార్ దాన్ని. ఓకే, నేనైతే సార్ ఒక 10 మినిట్స్ ఉంది క్లాస్. నేను ఇప్పుడు క్లాస్ మధ్యలోనే ఉన్నాను. ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక వస్తా. 10 మినిట్స్, 6:10 వరకు వస్తా. సరే 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 సరే. ఓకే ఓకే. Hello, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the John Teller theorem states that any non-linear molecule with an electronic degenerate ground state will undergo a geometrical distortion that removes the degeneracy. That means that wherever the electron degeneracy occurs, the molecule will undergo some sort of distortion, structural distortion, so that the geometrical the electronic degeneracy is removed and lowers the symmetry, because the distortion lowers the overall energy of the species. That's what the John Teller theorem says that.
In case of octahedral complexes, if Z is in, in means that is tetrahedral distortion. The tetragonal structure avails. Here, 3 pictures are shown here in the left hand side below the John photo. So that is these 3. You see that if Z is out, elongation occurs towards the Z axis, whereas if Z is compressed in, the ligands are moved towards the central metal ion or metal. So that is D4H symmetry. Symmetry element is that this is octahedral, whereas these are they are said to be tetragonal, not tetrahedral. Tetrahedral means only 4 ligands. Tetragonal means distorted octahedral structure. The John-Taylor effect predicts which structures will distort. It does not predict the nature or extent of the distortion. అంటే మీకు డిస్టార్షన్ ఎంత అవుతుంది అనేటువంటిది జాన్ టెల్లర్ థీరం చెప్పదు. జాన్ టెల్లర్ థీరం ఏం చెప్తుందంటే, ఒకవేళ కాంప్లెక్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ రిమూవ్ అయ్యేటట్టుగా మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో డిస్టార్షన్ వస్తుంది. అంటే దాని సిమెట్రీ తక్కువైపోతుంది అనమాట. అంతకుముందు ఆక్టాహెడ్రల్ అంటేనేమో పర్ఫెక్ట్ సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్. సో ఎప్పుడైతే డిస్టార్షన్ అవుతుందో దాని సిమెట్రీ రిమూవ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా అయ్యే విధంగా మనకి జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాన్ టెల్లర్ distortion or John-Taylor effect. The effect is more significant when electronic degeneracy is in the orbitals that point directly towards the ligand. That means dg square dx square minus y square orbitals లలో ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంటే దానిలో ఎక్కువ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈజీ T2G లల్లో ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లలో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉందనుకోండి, సపోజ్ డిస్టార్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. T2G ఆర్బిటాల్స్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉందనుకుందాం, ఒక్కోసారి కొంచెం డిస్టార్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ది distortion or electronic distortion. So degeneracy in the T2G orbitals not so significant. John-Taylor distortion. T2G orbitals లో ఒకవేళ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ నో మెజరబుల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బాండ్ లెంగ్త్. సో అదే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ లో ఉందనుకోండి, తప్పనిసరిగా ఆక్టాహెడ్రల్లో డిస్టార్షన్ అక్కడనే వస్తుంది, ఇక ఈజీలనే వస్తుంది, DG స్క్వేర్ అండ్ DX స్క్వేర్ మైనస్ Y స్క్వేర్. సో డిస్టార్షన్ మేనిఫెస్టెడ్ యాజ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ UV విజిబుల్ స్పీక్స్. సో ఇక్కడ మీకు జనరల్గా ఉంది చూడండి, ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఈ టైటానియం H2O టేకెన్ 6లో D1 ఉంది చూడండి, దీనిలో ఎక్కువగా లేనే లేదు అసలు వాస్తవానికి. టైటానియం H2O టేకెన్ 6, దట్ మీన్స్ D1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. D1 అంటే T2G1లో ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఎక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్టార్షన్ ఇక్కడ కనబడట్లేదు. ఒక చిన్న స్లైట్కి ఇక్కడ ఆ టైటానియంలో ఫస్ట్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ నేను ఇక్కడ మీకు యానోటేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో జనరల్గా ఇక్కడ వరకు పీక్ బాగానే ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం తేడా వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వాట్ సమ్ డిస్టార్షన్ అక్కర్స్. దేర్ ఈస్ నో మెజరబుల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బాండ్ లెంగ్త్. వేరే అది ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా మీకు రుబీడియము, కాల్షియము అండ్ రుబీడియం టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్లో చూడండి. సో ఇక్కడ డిస్టార్షన్ స్ట్రాంగ్గా ఉందన్నమాట. సో వీటిలలో జనరల్గా ఏంటంటే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ డిస్టార్షన్స్. సార్ ఈజీలోనే ఎక్కువ డిస్టార్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది సార్? ఎందుకు ఉంటుందో ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా. ఏంటంటే జనరల్గా ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో మీకు ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏక్సియల్ లిగెండ్స్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ వల్లనే ఫామ్ అవుతాయి. అంటే DX స్క్వేర్ మైనస్ Y స్క్వేర్ DG స్క్వేర్, ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్నే మనం ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. ఆ రెండింటి వల్లనే అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇన్ ప్లేన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వాటిలలోనే డిస్టార్షన్ అక్కర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దానిలో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంది కాబట్టి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ T2Gలో మాత్రం అట్లా కాదు కదా, అది DXY DXZ DYZ ఇన్ బిట్వీన్ యాక్సెస్. మీకు ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్లో
ఇన్ ప్లేన్ లో ఉండేటువంటి ఈ లిగెండ్లకు అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ లేదు. డిస్టార్షన్ అంటేనే జెడ్ యాక్సిస్ లో ఉండేటువంటి ఇవి. జెడ్ యాక్సిస్ అంటే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అన్నమాట. అట్లా అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. Yes. So next I'll move to next one. Somewhat, సార్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. yeah. What? ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. Yeah. So this is the Z elongation, 2 long, 4 short. Left side is 2 long, 4 short. That means Z axis మీద ఉన్న లాంగ్, షార్ట్ ఏమో 4 షార్ట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో టెట్రాగోనల్. అదే ఇటు రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది చూడండి, జెడ్ కంప్రెషన్ అంటాం. అదేమో జెడ్ ఎలాంగేషన్ జెడ్ కంప్రెషన్. జెడ్ కంప్రెషన్ లో 2 షార్ట్ 4 లాంగ్. స్ప్లిట్టింగ్ ఎట్లయితుంది అనేటువంటి దానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో డిస్టార్షన్సీ కూడా ఇచ్చాము ఇక్కడ. డీజనరసీ ఇన్ ద ఈజీ ఆర్బిటాల్, సిగ్నిఫికెంట్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్. సో ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లో మీకు డీజనరసీ ఉంటే చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా డిస్టార్షన్ ఉంది. అదే T2G ఆర్బిటాల్స్లో ఉంటే అంత సిగ్నిఫికెంట్గా లేదు. సో దట్స్ వాట్ ది డిస్టార్షన్ అంటారు, మెజరబుల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బాండ్. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఈ చార్ట్లో అయితే నేను ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ఇచ్చాను. రెడ్ ఉన్నాయి చూడండి, నో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ, నో జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్. దేనిలో? రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. D3లో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ లేదు, D5లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ లేదు. హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్లల్లో D3 అండ్ D5 ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఎందుకు లేదు? ఇక్కడ T2G ఫిల్ అయినాయి, ఇక్కడ T2G అండ్ EG రెండు ఫిల్ అయినాయి. D3, D5 చూడండి హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మీకు D6లో లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ ఉంది చూడండి. D6 లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్లలో T2G6 మొత్తం T2G ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అయిపోయింది, నో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ. అదేవిధంగా D8 ఉందనుకోండి, D8లో మీకు టోటల్ రెడ్ కలర్లో ఉంది చూడండి. D8లో అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ లేదు. D10లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ లేదు. ఓకే, సో D8, D10 తర్వాత D6లో లో స్పిన్, తర్వాత D5లో హై స్పిన్, D3 అంటే మామూలుగా D3, D8, D10 తీసుకుంటే మామూలు చెప్తున్నాను. D3, D8, D10 ఇన్ ఎనీ complex, that is high spin or low spin complex, there is no electronic degeneracy, no John Teller distortion in D3, D8 and D10. Whereas in D5 high spin complex and D6 low spin complex, D5లో high spin complex లో, D6లో low spin complex లలో కూడా మీకు ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ లేదు, కాబట్టి నో డీజెనరసీ. సో దాన్ని రెడ్ కలర్లో చూపించాం మనం, రెడ్ కలర్. తర్వాత నార్మల్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంది ఎక్కడ? T2Gలో డీజెనరసీ ఉంటే ఏది బ్లాక్లో చూపించాం చూడండి. D1, D2 ఉన్నది హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్లల్లో, D1, D2, D1, D2. తర్వాత లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్లలో D4, D5, లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్లలో D4, D5. తర్వాత D6, D7 ఇన్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్, D6, D7 వీటిలలో ఏంటంటే T2G ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంది, కాబట్టి స్లైట్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. బ్లాక్ ఉన్నవి మీరు బ్లాక్ ఉన్నాయి D1, D2 చూస్తుండ్రు, D4లో లో స్పిన్, D5లో లో స్పిన్, తర్వాత D6లో హై స్పిన్, D7లో హై స్పిన్. ఇవి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి స్క్వేర్స్. వాట్లల్లో కేవలం T2G ఆర్బిటాల్ యొక్క డీజెనరసీయే ఉంది. మీరు చూస్తే కూడా తెలిసిపోతుంది T2G డీజెనరసీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మీకు స్లైట్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా బ్లూ ఉన్నాయి చూడండి, బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటివి ఏవి? సిగ్నిఫికెంట్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ బికాస్ డీజెనరసీ ఇన్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లో ఉంది. ఫస్ట్ D4లో ఉంది చూడండి హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్లలో, పైన ఒకటే ఉంది. ఈ ఆర్బిటాల్లో
EG1 ఉండొచ్చు, ఇందులో EG1 ఉండొచ్చు. కాబట్టి అక్కడ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లో డీజెనరసీ ఉంది కాబట్టి మీకు పక్కా అక్కడ హై జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ D7లో లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ చూడండి, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. అదేవిధంగా D9లో కూడా ఉంది చూడండి, ఎందుకంటే EG3 ఉన్నాయి. EG1 ఉన్నా ఓకే, EG3 ఉన్నా ఓకే, డీజెనరసీ ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే ఈ ఆర్బిటాల్లో అయినా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కావచ్చు, ఈ ఆర్బిటాల్ అయినా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి D4 హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్, D7 low spin complex, D9 normal. Any complex have high there is a electronic degeneracy present in EG orbitals. That's why they are significant. They are having significant John Teller distortion. So electronic degeneracy ఉంటే అప్పుడు మనకు డిస్టార్షన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇక్కడ డి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ని బట్టి ఎలా అంటే నార్మల్ డిస్టార్షన్, అసలు డిస్టార్షనే ఉండదా, లేదంటే డిస్టార్షన్ ఉంటే నార్మల్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుందా, లేదా సిగ్నిఫికెంట్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుందా. T2G ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంటే నార్మల్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది. అదే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్లో మీకు ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ డీజెనరసీ ఉంటే అప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ జాన్ టెల్లర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, so structural effects of John Teller distortion on copper ethylene diamine, that is the so here long and short copper nitrogen bonds are there. Long copper nitrogen bonds, they have 2.70, actually 2.70 angstroms, whereas short in plane, that is copper nitrogen bonds, 2.07. So chelation versus John Teller distortion, two opposing forces, consequences, low stability of such complexes. So here tetragonal Z out distortion extended the square planar case. సో మామూలుగా మీరు ఆక్టాహెడ్రల్ ఉంటేనేమో పర్ఫెక్ట్గా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్కి రండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో మీకు ఆక్టాహెడ్రల్ ఉంది, టెట్రాగోనల్ ఉంది, జెడ్ యాక్సిస్ని కొంచెం పుల్ చేస్తాము, జెడ్ యాక్సిస్ ఇలా అయింది, అయినప్పుడు ఈ ఆర్బిటాల్స్ ఎనర్జీ ఇట్లా అయింది కదా. స్క్వేర్ ప్లేనార్కి రండి, మొత్తం పుల్ అవుట్ చేసేసినాం కాబట్టి డీజీ స్క్వేర్ది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఎనర్జీ. ఇక్కడ డిఎక్జెడ్ డివైజెడ్ది కూడా తగ్గింది, డిఎక్స్వైది డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్లది తగ్గింది అనమాట. అంటే డిస్టార్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంకా కంప్లీట్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు మనకు స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఫ్యాక్టర్స్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కలర్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ ఒక జనరల్ ది గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ పోయిటరీలో ఒక కలర్ గురించి, వాట్ ఈస్ పింక్, వాట్ ఈస్ రెడ్, వాట్ ఈస్ బ్లూ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎల్లో, వాట్ ఈస్ గ్రీన్, వాట్ ఈస్ వైలెట్, వాట్ ఈస్ ఆరెంజ్, ఒక పోయం ఉంది. ఒకసారి మీరు చూడండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎట్లాగో వస్తుంది కాబట్టి. జనరల్గా కలర్ అకర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది light's frequency and light's wavelength of the color and intensity of the color, so that will change. సో జనరల్గా మనకి కలర్స్ అనేటువంటివి విబ్జిఆర్ అని అంటాం. సో ఆ విబ్జిఆర్లో వాయిలెట్ అయితేనేమో 380 నానోమీటర్స్ నుంచి 430 నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. బ్లూ 430 to 490, తర్వాత 490 to 560 గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, 560 to 580 yellow, and 580 to 620 orange, and 620 to 750 నానోమీటర్స్ ఏమో రెడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్లో ఏర్పాటు చేసినాం, ఎందుకంటే కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాటర్ వైట్ లైట్లో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్లో ఉండేటువంటి లైట్స్ని అబ్జార్బ్ చేస్తే ఎమిట్ చేసేటువంటి వేవ్ లెన్స్ వేరే ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్. Complementary color is the color generated from the leftover wavelengths of the light after certain wavelengths are absorbed by the compound under study. For example, ఒక కాంపౌండ్ ఎల్లో కలర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు వాయిలెట్ని వదిలేస్తుంది అనమాట, అంటే వాయిలెట్గా మనకు అగుపిస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ వాయిలెట్ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకోండి, అది ఎల్లో కలర్ని బయటికి ఎమిట్ చేస్తుంది, అప్పుడు మనకు కాంపౌండ్ ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్ టు ఈచ్ అదర్, ఎల్లో అండ్ వైలెట్. అట్లే గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్, దట్ ఈస్ రెడ్. బ్లూ గ్రీన్ అండ్ రెడ్,
బ్లూ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ ఆర్ బ్లూ రెడ్, బ్లూ ఆరెంజ్. ఒకవేళ బ్లూ ఆరెంజ్ అబ్జార్బ్ చేస్తేనేమో బ్లూ అగుపడుతుంది, లేదా బ్లూ అబ్జార్బ్ చేస్తేనేమో ఆరెంజ్ అగుపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎల్లో గ్రీన్ అంటేనేమో పర్పుల్ వైలెట్ కలర్లో అనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్, దట్ ఈస్. సో ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ లిగెండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆన్ కలర్. సో జనరల్గా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనకి వెనేడియం తీసుకుంటే 2+ 3+ ఉందనుకోండి. సో 2+లో మనకి రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, అదే వెనేడియం 3+లో ఎల్లో కనిపిస్తుంది. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మారితే కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది రెండు ఆక్వా కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ వెనేడియమే. వెనేడియం +2 ఉన్నప్పుడేమో కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉంది చూడండి, ఇక్కడ వెనేడియం +3లో ఉన్నప్పుడు ఎల్లో కలర్లో ఉంది. ఓకే. సో అదేవిధంగా క్రోమియంది కూడా చూడండి, వెనేడియంది వైలెట్ అండ్ ఎల్లో లాగా ఉంది కదా, ఇక్కడేమో ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో టైప్లో. క్రోమియం +2, క్రోమియం +3. So this is the 560 nanometers, 17,900 centimeter inverse. This is 460 nanometers, 21,700 centimeter inverse. Whereas chromium అయితేనేమో 540 nanometers. So ఇక్కడ 460 nanometers. So crystal field stabilization energy also you can vary. So మీకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా పెరిగింది. 17,900 నుంచి 21,700 in case of vanadium complexes. In case of chromium complexes, 18,500 to 21,700 centimeter inverse. Okay. So splitting ikkada chinna undi, ikkadnemo high undi. Okay. So this is the case. Here nickel with different ligands. Here nickel, ethylene diamine, ammonia and water. Okay. So ethylene diamine stronger ligand, violet color lo undi. Water somewhat weaker color, that is green color lo undi. Inga ammonia unte meeku chudandi blue color lo vachesindi annamata. Okay. So the complex looks green, the nickel aqua complex. So why the nickel aqua complex appears in the green color? So if you see the absorption spectrum, UV visible absorption spectrum of this complex, nickel H2O taken 6, the complex looks green because it absorbs only weakly at 500 nanometers. 500 nanometers దగ్గర weak, 500 nanometers దగ్గర green ఉంటుంది. జనరల్గా 500 nanometer విబ్జిఆర్లో జీ ఉండే కాడ గ్రీన్ ఉండేది ఎంత 500 nanometers దగ్గర ఉంటుంది. అదే రెడ్ దగ్గర చూడండి కొంచెం హై, అంటే అరౌండ్ 700 దగ్గర. సో గ్రీన్ లైట్ ఇది అబ్జర్బ్స్ ఇన్ రెడ్ రీజన్. సో మీరు కాంప్లిమెంటరీ కలర్లో చూడండి, కాంప్లిమెంటరీ కలర్లో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ చూడండి కాంప్లిమెంటరీలో ఇక్కడ చూడండి రెడ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీ యూవి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో రెడ్ కలర్ దగ్గర అబ్జార్ప్షన్ ఉంది ఎక్కువ. 400 కింద 400 దగ్గర ఉన్న దాన్ని వదిలేయండి. ఓన్లీ 400 to 700 దానిలో 620 to 750 దగ్గర మనకి రెడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంది. అది రెడ్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని కాంప్లిమెంటరీ కలర్ అయినటువంటి గ్రీన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. సో దిస్ ఈస్ ది అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ nickel aqua complex, nickel +2 complex. Okay. So these are the advantages and disadvantages of crystal field theory. Advantages over valence bond theory, that is it explains colors of complex, explains magnetic properties of complexes, and classifies ligands as weak and strong ligands, explains anomalies in physical properties of metal complexes, explains distortion in shape observed for some metal complexes. Disadvantages or drawbacks is that evidences for the presence of covalent bonding in metal complexes have been disregarded. So purely crystal field theory అంటేనే యానిక్ బాండ్. మనకి ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండ్ గురించి డిస్కస్ చేయం, కానీ యాక్చువల్గా మెటల్ కాంప్లెక్స్లలో మెటల్కి ఉన్న లిగాండ్స్కి కోవాలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. దట్ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అండ్ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ షేప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్. మనకి షేప్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. మనం వీబీటీలో అయితే షేప్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. హైపోథాటికల్గా మనకి ఎట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో చేయొచ్చు.
తర్వాత చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్పెక్ట్రా నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై సిఎఫ్టి. సిఎఫ్టి అనేది ఒకటి ఉంటుంది, సిటీ అనేది ఉంటుంది, అది బ్యాక్ డొనేషన్ వల్ల జరుగుతుంది. ఆ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో మనకు వస్తుంది అది. సో ఆ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫినామినాని మనకి సిఎఫ్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. దిస్ ఈస్ హియర్ ఐ am rest myself here. This is the end of the CFT theory, and another theory is there, that is the molecular orbital theory. I'll explain that molecular orbital theory tomorrow. Sir unnara? Ramesh sir unnara? Hello? If you have any doubts, you can ask me now. After, I think Ramesh sir said he will take the class from 6:30 onwards. So I will end here the session. Tomorrow at same time at 5 o'clock, I will take the molecular orbital theory, that is MOT. Same presentation will be there. And tomorrow I will finish these theories, coordination complexes theories. Okay? Thank you. సార్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ ఈ చాప్టర్ నుంచి? థియరీస్ మీద ఒక 3 or 4 క్వశ్చన్స్, కొంచెం కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కవర్ చేస్తున్నా, అంటే ఎక్కడెక్కడైతే అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉందో అక్కడ రావచ్చు. మేబీ 3 or 4 క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ థియరీస్. ఓకే, మొత్తం 3 ఉన్నాయి కదా సార్ థియరీసా? ఎందుకు 3 ఉన్నాయి? వెర్నర్స్ థియరీ ఉంది, సిడ్జ్విక్ థియరీ ఉంది, విబిటి ఉంది, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎంఓటి ఉంది, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ ఉంది. 5 థియరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, రైట్. ఓకే, I will rest here. Tomorrow I will take the MOT, molecular orbital theory. థ్యాంక్ యూ సార్. Right.